Si sapania quello ascenso de Neymar contra Haiti Syria temporal. Sin embargo, ahora ha enviado un emotivo mensaje que sugiere que su participación en el Mundial podría haber terminado. La estrella brasileña afirma que se trata de lo mejor para el equipo, pero la historia completa detrás de esta decisión tiene a los aficionados preocupados. Les cuento. La Confederación Brasileña de Fútbol ha descartado oficialmente Neymar para el segundo partido de Brasil en el Mundial. El delantero no viajará con el resto del equipo para el encuentro del grupo C contra Haiti en Filadelfia. Permanecerá en Nueva Jersey para, según sus propias palabras, optimizar la fase final de su recuperación. Esta declaración cayó como un jarro de agua fría, no porque fuera una sorpresa. Todos los que lo vean venir, sino por lo que confirma. Brasil está jugando su segundo partido en este mundial y su máximo goleador histórico lo está viendo desde la Camila. Neymar se perderá los 3 partidos de la fase de grupos de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026 mientras se recupera de una lesión en la pantorrilla. Y Carlo Ancelotti y el equipo médico priorizan su estado físico para un posible regreso en la fase eliminatoria. Ese es el plan, al menos. Mantenerlo fresco, protegerlo, reservarlo para cuando importe. Pero, aquí está el problema. No se gana un mundial sin antes sobrevivir a la fase de grupos. Y Brasil lo está haciendo sin su jugador más emblemático. El jugador de 34 años y se había perdido el primer partido del país. Un empate 1-1 contra Marruecos. Un empate, no un desastre, no un resultado que termine con una campaña, pero no el tipo de caminos que alivia la presión sobre Haiti. Y ahora Haiti, un partido que Brasil esperaría ganar con o sin él, luego y todavía no hay Neymar. Según un informe de ESPN, el equipo médico de Brasil no está dispuesto a apoyar el regreso de Neymar de la lesión de grado 2 en la pantorrilla que sufrió jugando para Santos. La palabra no dispuesto es más significativa en esa frase. Indica que la conversación se ha dado. Alguien en algún lugar preguntó si podían adelantar el tiempo, y el equipo médico dijo que no. Incluso en el mejor de los casos, Neymar podría reincorporarse a los entrenamientos, pero entonces estaría compitiendo contra reloj para recuperar su forma física, y que no ha pasado el campo desde el 17 de mayo. Piensen en esa fecha. 17 de mayo. El Mundial se celebra ahora en junio, y no ha jugado ni un solo minuto de fútbol en más de un mes. La forma física no se trata solo de poder trotar. Se trata de los reflejos, la agudeza, las decisiones en fracciones de segundo que distinguen el fútbol de elite de algo más lento y cauteloso. Esta es su cuarta y potencialmente última participación en un mundial. Esa palabra, potencialmente, ha estado presente en todo lo relacionado con esta historia desde el día en que se anunció la convocatoria. Porque Neymar tiene 34 años, porque su equipo ha pasado por más que casi cualquier otro jugador en este torneo. Y porque todos los que lo ven saben que si no pisa el campo en algún momento de las próximas semanas, esta historia no tendrá el final que nadie decida. La Confederación Brasileña de Fútbol no está hablando de retirarlo. El entrenador no habla de reemplazarlo, pero el equipo ya ha jugado 180 minutos de fútbol de la Copa del Mundo, y la camisa número 10 sigue colgada en su casillero. Ancelotti decidió no sacar a Neymar de la selección brasileña a pesar de su lesión, dejando pasar la oportunidad de reemplazarlo con un jugador en plena forma como la estrella del Chelsea, Joe Pedro. Reveló que el lugar de Neymar en el equipo va más allá de lo que puede ofrecer en el campo. Eso es un entrenador que elige la lealtad, la experiencia y el símbolo por encima de la pura lógica táctica. No mentions a un jugador lesionado de 34 años en una Copa del Mundo, solo porque esté en Chandel haciendo trot lidro al lado del campo de entrenamiento. Lo mentions por crees que jugará, y si la fase de grupos termina sin que el jugue ni un solo minuto, esa creencia se enfrentará a su prueba más dura hasta el momento. Kylian Mbappé, cuando se le preguntó sobre la situación meses antes, dijo que la Copa del Mundo es una competición de estrellas. Todas las estrellas están aquí, y para mí, Neymar es una de las más grandes estrellas. No puedo imaginar el Mundial sin Neymar. Incluso un rival, un hombre del otro lado del campo para Francia, sintió el peso de esta historia. Esa es la magnitud de lo que se está perdiendo.
Y per entender como legamos a est punto. Una leyenda fuera d'un torneo, en el que lucho tanto solo para ser incluido, hey que remontars, no solo a meo cuando la pentarilla sedio. Hey que remontars años atrás e la larga, agatadora y desgarradora saga de legions que ha definido la segunda mitad de la carrera de Neymar. Neymar no había jugado con la selección desde 2023 debido a una serie de contratiempos por lesions, pero Ancelotti on lo el. Igio per la plantilla del Mundial por delante de Joe Pedro del Chelsea y Richarlison del Tottenham. Esa decisión por si solo lo dice de saber el peso, que este hombre todavía tiene en el fútbol brasileño. Dos jugadores calificados y disponibles se quedan en casa per que él pudiera estar en el avión. Esa no es una decisión futbolística en el sentido frío y calculado. Eso es fe, pero la fe no cura las fibras musculares. En otoño de 2023, Neymar se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda, jugando para el Al Hilal. Un mes antes, había superado a Pelé como máximo goleador histórico de la selección brasileña. Hay una crueldad particular en esa coincidencia. Rompió el récord que ningún jugador brasileño había roto jamás, el de Pelé. Y en cuestión de semanas, lo sacaban del campo entre lágrimas, enfrentándose a un año o más de rehabilitación. Que el suelo tras disputar el balón con Nicolás de la Cruz, de Uruguay, en el minuto 44, sujetándose la pierna izquierda con dolor y pidiendo asistencia médica mientras sus compañeros lo observaban con ansiedad. Quins lo presenciaron describirían el momento como desgarrador, no solo por la gravedad de la lesión, sino por lo que significaba para el sueño mundialista que se estaba gestando en ese momento. Reflexionando sobre las consecuencias, Neymar dijo más tarde. Algunos días cuando me despierto quiero render. Lo admitió. Esta lesión es la que más me ha afectado en mi carrera. Estuve muy triste y muy deprimido anímicamente durante el primer mes. Sabía que era una lesión grave y de larga duración. Lo dijo en un documental de Netflix, no a un periodista que buscaba una cita, no en una ruta de prensa calculada, en un formato donde el eligió hablar, eligió dejar que la gente viera su lucha interna. Ese es un hombre prosando algo que iba más allá del fútbol. Dijo, si no tienes a la gente que amas a tu lado, a tu familia, a tus amigos, entonces puede ser difícil recuperarse de una lesión como esta. Realmente te afecta mental y físicamente. Un año en la banca vindo a Brasil jugar las eliminatorias sin él, vindo el sorteo del Mundial sin la certeza de que siquiera estaría en la convocatoria, vindo a jugadores más jóvenes llenar el vacío que dejó. Y luego regresa. Brevemente, la recuperación lo mantuvo fuera de juego durante más de un año antes de que finalmente volviera a la cancha. A pesar de su tan esperado regreso, el regreso de Neymar fue efímero. Apenas aguantó 13 minutos antes de ser sustituido y ahora se recupera de otra lesión. 13 minutos. Más de un año de trabajo y sacrificio y el equipo volvió a ceder en menos de un cuarto de hora. Gran parte de su tiempo con el Paris Saint-Germain, de 2017 a 2023, estuvo plagado de diferentes periodos de baja. Los más graves de los cuales fueron una fractura de metatarsiano a principios de 2018 y una lesión de tobillo que lo mantuvo alejado de las canchas desde noviembre de 2021 hasta febrero de 2022. Miren su historial de lesions a lo largo de su carrera. Gemelos, isquiotibiales, tobillos, rodillas, costillas, ingle metatarsiano. Si pers menos al historial médico de un futbolista y más a una lista de todo lo que puede salir mal con un cuerpo humano en un deporte de contacto de alta velocidad. En el Mundial de 2014, sufrió una lesión de espalda en la victoria de cuartos de final contra Colombia, lo cual impidió jugar la infame derrota en semifinals contra Alemania. En Rusia 2018, las lesiones volvieron a frustrar su sueño de ganar el Mundial. 3 mundiales antes de este, y las lesiones las marcaron todas de alguna manera. El torneo de 2014 termina con una lesión en Camila. La participación en 2018 culmina con una derrota en cuartos de final. La campaña de 2022 comenzó con una lesión de tobillo en la fase de grupos que puso en duda su participación en todo el torneo. En cada mundial, absolutamente en cada uno, su equipo ha tenido algo que decir al respecto. Así que, cuando Ancelotti se sentó a anunciar su plantilla de 26 jugadores en mayo de este año,
Lo hizo con pleno conocimiento de este historial. Apostaba que esta vez la historia terminaría de otra manera. Que el hombre que se había recuperado tras 15 meses de rehabilitación, que había regresado al Santos, que había empezado a recuperar su mejor nivel en el campo, ese Neymar, sería quien finalmente ganaría su mundial. Incluso en marzo de 2025, cuando una lesión en el muslo lo dejó fuera de las eliminatorias, el propio Neymar expresó la desesperación, publicando en Instagram que el regreso percha tan cerca, pero que habían acordado que era mejor no correr riesgos, prepararse lo mejor posible para erradicar por completo la lesión. Ese lenguaje erradicar por completo te dice lo en serio que se tomaba cada revés. Este no era un hombre que se relajara. Este era alguien que luchaba metódicamente por estar en este campo. Y entonces el 17 de mayo volvió a suster. El hombre que había marcado un récord de 79 goles con Brasil. Él sufrió una lesión muscular de grado 2 jugando para Santos contra Coritiba el 17 de mayo. Un día antes de que Carlo Ancelotti lo seleccionara per su cuarta Copa del Mundo. Li esa frase de nuevo. Un día. Se lesionó un día antes del anuncio de la convocatoria. Sean los dioses que rigen el momento del fútbol no fueron amables con Neymar en ese momento. Sufrió la lesión durante el double zero del Santos como 3-3, el 3-3 noticias 636 Santos. Santos 363, Santos Boten enviado Boten 3. Fu convocado por Ancelotti para la selección brasileña para la Copa del Mundo con gran fanfarria y enorme emoción. El anuncio se llevó a cabo. La celebración se llevó a cabo. Y en todo Brasil los aficionados estelaron por el regreso de Neymar a la camiseta amarilla, en una Copa del Mundo, en casa del continente, era la historia que todos habían estado construyendo. Los detalles de la lesión eran conocidos, pero en el momento del anuncio, la esperanza era más fuerte que los plazos médicos. Tan recientemente como el martes anterior a que se confirmara su diagnóstico, el veterano delantero hizo todo lo posible por acalar las preocupaciones sobre un problema muscular que lo había mantenido fuera de los últimos 3 partidos del Santos. Mientras veía su equipo vencer al Deportivo Cuenca en la Copa Sudamericana, le preguntaron sobre su problema físico. ¿Qué problema? Espido. ¿Es un hombre en negación o un hombre protegiéndose a sí mismo, protegiendo el sueño, negándose a dejar que la conversación sobre su cuerpo reemplace la conversación sobre su fútbol? De cualquier manera, la respuesta cortante te dice algo sobre la presión que estaba soportando. Cada entrevista, cada cámara, cada pregunta apuntaba al mismo punto. ¿Estás lo suficientemente sano? ¿Eres lo suficientemente bueno? Lo lograrás. El problema surgió por primera vez cuando no estaba con Santos, y el club inicialmente lo describió como hinchazón. Pero una vez que se unió a la selección nacional, el equipo médico de Brasil encontró un desgarro muscular de grado 2 que hizo que el tiempo fuera más serio. Esa diferencia entre la hinchazón y el desgarro muscular de grado 2 es donde la historia cambió. Lo que Santos describió como algo menor, el aparato médico de la selección nacional identificó como algo que redefiniría todo el inicio de su Copa del Mundo. El médico del equipo de Brasil, Rodrigo Lasmer, lo confirmó claramente. Informó que en Granja Comary se sometió a todos los exámenes médicos que concluyeron con una resonancia magnética que reveló una lesión de grado 2 en la pantorrilla. No solo hinchazón. La palabra no solo hinchazón es el momento en que el estado de ánimo público cambió por hinchazón significa unos días. Grado 2 significa semanas y cuando estás a 3 semanas del torneo más importante de tu carrera y tienes 34 años y tu historial de lesiones es el que es. Las semanas lo son todo. Su participación en el Mundial de 2026 estuvo en seria duda hasta el último mes antes del torneo, cuando empezó a impresionar con el Santos, registrando 4 goles y 2 asistencias en 8 partidos de la serie e esos 8 partidos fueron la prueba de fuego. La evidencia de que, sin importar lo que hubiera pasado, el ligamento cruzado anterior, los isquiotibiales, los desgarros en el muslo, los esguinces de tobillo. No le habían arrebatado su esencia. Seguía marcando goles, seguía creando oportunidades. Seguía siendo, cuando estaba en forma y dispuesto,
uno de los delanteros más peligrosos del fútbol sudamericano. Y entonces se desgarró la pantorrilla. La alegría pronto se convirtió en preocupación cuando sufrió la lesión en la pantorrilla en su último partido con el Santos. Antes de incorporarse a la concentración de Brasil, el jugador hizo todo lo posible por restar la importancia. While el problema se consideró menor hasta que pruebas adicionales realizadas por el propio equipo médico de la selección revelaron la verdadera gravedad de la lesión. El cronograma que siguió fue brutalmente preciso. Se esperaba que la lesión de grado 2 en la pantorrilla lo dejara fuera de juego durante 2 o 3 semanas. 2 o 3 semanas antes del partido inaugural contra Marruecos. Esas matemáticas en ese momento hacían que el partido inaugural fuera una verdadera duda y el encuentro contra Haiti una posibilidad. Pero los organismos del fútbol no siguen un calendario. Brasil podría quedarse sin su delantero estrella durante una parte importante del Mundial después de que el veterano sufriera una nueva recaída. Neymar se sometió a nuevas pruebas en su pantorrilla derecha lesionada, y se dice que los resultados no son nada alentadores, lo que genera nuevas dudas sobre su disponibilidad. Nada alentadores. Ese es el tipo de lenguaje que usan los equipos médicos cuando las noticias son realmente malas, pero nadie está listo para decirlo en voz alta todavía. Después de que el médico de la selección brasileña confirmara la noticia. El mediocampista Casemiro comentó sobre la recuperación de su viejo amigo. El médico ya lo ha dejado bastante claro, dijo. Tenemos que respetarlo. A ningún jugador le gusta estar lesionado, pero esperemos que Neymar y todos los jugadores estén lo suficientemente sanos para jugar porque sabemos que necesitamos a cada uno de ellos. Casemiro ha jugado junto a él durante años, compartiendo vestuarios y campañas internacionales. Esa declaración es cuidadosa y profesional, pero bajo el lenguaje diplomático se esconde un compañero que sabe que lo que le suceda a la pantorrilla de Neymar en las próximas 2 semanas marcará el rumbo de este torneo para Brasil. Brasil llegó a la Copa Mundial de la FIFA como uno de los favoritos, buscando ganar su primer título desde 2002, con una de las plantillas más fuertes del torneo. Pero la sala de Neymar sigue ensombreciendo las esperanzas del equipo de ganar el título. Esa sombra merece ser analizada con detenimiento. Porque mientras la camisa número 10 permanece en un caseler y el equipo médico sigue sus protocolos, Brasil tiene un equipo de fútbol que dirigir. Y en muchos sentidos, la historia más interesante de esta primera semana del torneo ha sido ver ese equipo intentar funcionar en el ambiente creado por su ausencia. El empate contra Marruecos, ese 1-1, no fue una catástrofe en absoluto. Marruecos llegó a las semifinals en 2022, y sigue siendo una de las defensas más organizadas a este nivel. Un empate contra ellos sin Neymar es un resultado defendable. Pero ejerce presión sobre todo lo que viene después. Brasil se enfrenta a Haiti sin él, y que el delantero continúa su recuperación de la pantorrilla y Ancelotti necesita una respuesta después del empate con Marruecos en el grupo C Haiti. Este es un partido que Brasil tiene que ganar. Su campaña de clasificación muestra un equipo que tiene toda la calidad individual del mundo, pero que a veces puede parecer que sus piezas no han decidido cómo encajar. Vinicius Jr. es eléctrico. Rodrigo es letal. El mediocampo tiene la experiencia de Casemiro y la creatividad de Paquetá. Pero la forma del ataque cambia cuando Neymar está en él. La energía defensiva del rival cambia. El peso psicológico de tener que lidiar con él cambia la presión de una manera que ningún otro jugador en este equipo genera. Ancelotti decidió no sacarlo de la selección brasileña a pesar de su lesión, dejando pasar la oportunidad de reemplazarlo con un jugador completamente recuperado como la estrella del Chelsea, João Pedro. Esa es una selección que lleva mucho peso. João Pedro ha sido uno de los delanteros más consistentes de la Premier League. Está disponible, está en forma y se ha cuidado en casa. Esa decisión solo tiene sentido si el plan es contar siempre con Neymar en el campo en algún momento de las rondas eliminatorias. Porque un puesto en la plantilla ocupado por un jugador que no puede jugar es una desventaja táctica en un torneo donde la profundidad de la plantilla es crucial. Cuando Ancelotti lo convocó, dijo que no era solo por su calidad técnica, que es indiscutible,
sino también por su experiencia y el ejemplo que puede dar a los jóvenes del grupo. Hay algo casi filosófico en ese planteamiento. El mejor jugador de la historia de Brasil sentado en el vestuario, no por lo que puede hacer en el campo ahora mismo, sino por lo que su presencia comunica un grupo de adolescentes y jugadores que disputan su primer gran torneo. La idea de que observar su comportamiento, como entrena, como habla de fútbol, eso en sí mismo es una forma de entrenamiento. A principios de año, cuando quedó fuera de la convocatoria por problemas físicos, Ancelotti fue claro. Es una evaluación física no técnica. Con el balón es muy bueno, pero necesita mejorar físicamente. Esa distinción es importante. No hay duda de lo que es capaz cuando está en el campo y listo. La única incógnita es su estado físico. Su rendimiento en el club desde su regreso al Santos procedente de Arabia Saudí había mostrado destellos de su antigua habilidad con varios goles en la campaña de la Serie A. Pero su emotiva salida tras la aplastante derrota del Santos ante el Vasco, abandonando el campo entre lágrimas, también puso de manifiesto los retos a los que seguía enfrentándose. Entre lágrimas, de nuevo, no por primera vez en esta historia, y quizás no por última. Un hombre que ha dedicado gran parte de su carrera a luchar por la oportunidad de jugar, derrumbandos cuando el equipo se niega a resistir. Los jóvenes jugadores de ese vestuario, jugadores que crecieron viéndolo, se encuentran ahora en la inusual posición de jugar para Brasil en un mundial, mientras su leyenda permanece en la banca. Esa es una dinámica que ninguna ruta de prensa de un entrenador puede abordar por completo. Se siente en el espacio entre los ejercicios, en como las conversaciones se silencian cuando se menciona su nombre, en como cada gol marcado queda ligeramente ensombrecido por la pregunta de si. Cuando o si unirá a ellos. Brasil está preparado para mantenerlo fuera de juego durante toda la fase de grupos mientras se recupera, priorizando su estado físico para las rondas eliminatorias. El equipo médico no ha descartado realizar nuevas pruebas de imagen para evaluar el proceso de curación. El resultado de esos exámenes podría determinar si se acelera su reintegración al equipo o si continúa con la rehabilitación. Por lo tanto, el plan es claro. La fase de grupos se está considerando como su ventana de preparación. Si Brasil avanza y se espera que lo haga, entonces comienzan las rondas eliminatorias y se supone que Neymar debe estar listo. Esa es la apuesta. Esa es la apuesta que hizo Ancelotti ese día. Lo incluyó en el equipo. Una lesión le impidió participar en las victorias amistosas sobre Panamá y Egipto, lo que significa que no había jugado con la Celeste desde una derrota por 2-0 en la clasificación para el Mundial contra Uruguay en octubre de 2023. Desde entonces, había estado fuera de juego por una rotura del ligamento cruzado, sufrida mientras jugaba para el Al Hilal con una sucesión de problemas de lesiones y una falta de forma, lo que lo mantuvo fuera de la contienda desde entonces. Casi 3 años. Es el lapso entre su última aparición con la camiseta amarilla y el mundial que se está disputando ahora mismo. 3 años de lesiones, recuperations, contratiempos, regresos y más contratiempos. Y a pesar de todo el número nunca cambió, 79 goals. El récord de Brasil, el récord de Pelé, ahora el suyo. Cuando Neymar debuta en el Mundial de 2026 con la camiseta número 10, será la primera vez en casi 3 años. Uno de los momentos más esperados del torneo. Si sucede si ha estado latente en cada declaración optimista del equipo, en cada actualización cuidadosamente redactada del ASMR, en cada evasiva de Ancelotti cuando los periodistas buscan certezas. Si su recuperación no progresa como se espera, o sufre otro contratiempo, Ancelotti podría verse obligado a tomar una decisión aún más difícil. Si pueden realizar cambios en la plantilla de 26 jugadores por lesión, pero deben hacerse 24 horas antes del inicio del torneo. En el peor de los casos, Ancelotti podría verse obligado a sustituirlo en la selección brasileña. Joe Pedro, del Chelsea, es el candidato más probable. Sin embargo, para cuando el peor escenario se haga realidad, es posible que se haya agotado la oportunidad de fichar un sustituto oficial. Y esa es la trampa que crea esta situación. Si Brasil llega los octavos de final y Neymar sigue sin estar en forma,
Jugaran con un jugador que no puede porter, cuando un reemplazo en plena forma podría haber marcado la diferencia. Pero Ancelotti nunca lo ha planteado así públicamente. Y hay una razón para ello. El coordinador ejecutivo de la CBF, Rodrigo Quitano, amplió la información sobre la situación, diciendo, Neymar fue muy receptivo, lo cual no me sorprende. Creo que fue extremadamente positivo. El mensaje que recibió el entrenador también fue positivo. Ambos, el entrenador y la federación, presentan esto como una situación bajo control, como un plan en ejecución, como confianza, no como desesperación. Sin embargo, lo que vi el público es algo más complicado. La decisión de mantenerlo en la plantilla generó dudas sobre su futuro con la selección nacional, especialmente dado que este fue el último anuncio de la lista antes del Mundial. Desde su regreso a Santos, había estado trabajando para recuperar su forma y demostrar que merecía otra oportunidad con la selección. Pero las lesiones recurrentes y la falta de minutos de juego constants han hecho que su regreso sea cada vez más complicado. Cada vez más complicado, ese es el resumen honesto de una trayectoria profesional que nadie quiere decir en voz alta. Tiene 34 años. El equipo la ha falado más veces de las que se pueden contar a estas alturas. La oportunidad de ganar una medalla de campeón del mundo es este torneo. No hay una próxima vez. No versión 2030 de esta historia donde Neymar de 38 años tiene otra oportunidad. Esta es. Incluso si está listo, es probable que Brasil se cauteloso al apriorar su regreso, dado su historial de lesiones. Esa cautela es médicamente, acertada y profesionalmente angustiosa. Cada día extra de rehabilitación reduce el riesgo de una nueva lesión, pero cada día extra también es un día más hacia la fase eliminatoria, donde una sola derrota lo termina todo y donde los partidos se juegan un ritmo y intensidad que castigan a los jugadores que no han tenido minutos en las piernas. El mismo lo expreso mejor en el momento más vulnerable que permitió al público ver. Si no tienes a las personas que amas a tu lado, a tu familia, a tus amigos, entonces puede ser difícil recuperarse de una lesión como esta. Realmente afecta tu mente y tu cuerpo. Eso no es un futbolista dando una declaración a los medios. Es un hombre diciendo la verdad sobre lo que años de esto le hacen a una persona. El desgaste físico. Es visible las resonancias magnéticas, los informes de diagnóstico, los partidos perdidos que se acumulan en una lista que ahora se acumulan decenas de ausencias a lo largo de su carrera. Pero el desgaste mental es la parte que no aparece en ningún parte médico oficial, la que dificulta levantarse por la mañana, la que lina las horas entre sesiones de tratamiento con dudas. Y, sin embargo, regreso. Cada vez que regreso. Del metatarsiano, de los tabilos, del ligamento cruzado anterior, de los isquiotibiales. Regreso, marco goals y les recordo a todos los que lo vean por que Brasil construyó todo un plan para el torneo en torno a un jugador de 34 años con un cuerpo comprometido, y un legado imposible de levar. La esperanza es que logra recuperarse dentro del plazo establecido, para que pueda contribuir a la misión de Brasil de añadir una sexta estrella al escudo en la que será la última Copa del Mundo de su carrera. Si esa esperanza se cumple o no, definirá cómo se recordará esta historia. No la distinción de Pantorilla de grado 2. No el empate contra Marruecos. No la ausencia contra Haití. Sino si en algún momento de las próximas 2 semanas, la camista número 10 pisa en campo de la Copa del Mundo y la recuerda al mundo exactamente para que fue creada. Brasil está presionando adelante sin él por ahora. El equipo está intacto. El entrenador está tranquilo. El plan está intacto en el papel. Pero la presencia más notoria en ese campamento, ahora mismo es la del hombre que no juga, aquel cuyo nombre se menciona en cada rueda de prensa, cuya saluda falta en cada foto de la alineación titular, cuya ausencia es una declaración en sí misma sobre el peso de lo prometido. Cuando se anunció la convocatoria, él mismo dijo una vez, cuando otra lesión lo apartó de otro campamento. El regreso parece tan cercano. Está cerca de nuevo. Siempre está cerca. La pregunta, la que los aficionados brasileños se harán cada noche de este torneo, y si esta vez la cercanía se hará realidad. Neymar queda descartado para el partido inaugural de Brasil en el Mundial 2026 contra Marruecos. Actualización sobre la lesión de Neymar.
Carlo Ancelotti revela el calendario de regreso antes del partido inaugural del Mundial. Mundial 2026. Según los informes, Neymar se perderá el próximo partido de Brasil contra Haiti por una lesión en la pantorrilla. Lesión de Neymar. Carlo Ancelotti ofrece actualizaciones sobre el estado de la estrella brasileña para el Mundial. Actualización sobre la lesión de Neymar, Copa Mundial de la FIFA 2026. Brasil sufre un duro golpe por la lesión de Neymar para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cronología de la lesión de Neymar. El jugador estrella de Brasil se perderá la Copa Mundial de 2026. La Confederación Brasileña de Fútbol publica una actualización sobre la lesión de Neymar antes de la Copa Mundial de 2026. Neymar queda fuera de las eliminatorias de Brasil para la Copa Mundial contra Colombia y Argentina. Neymar casi se retira. La superestrella brasileña admite que quiso abandonar. Neymar se someterá a una cirugía tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco. El golpe por la lesión de Neymar ensombres los preparativos de Brasil para la Copa Mundial de 2026. Neymar queda fuera de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Neymar no jugará en el partido de Brasil contra Haiti en la Copa Mundial debido a una lesión. ¿Por qué Neymar no juga para Brasil contra Marruecos en la Copa Mundial de 2026? Neymar queda fuera de la convocatoria de Brasil para los amistosos de preparación para la Copa Mundial. Ancelotti deja Neymar fuera de Brasil para las eliminatorias finales de la Copa Mundial. Kylian Mbappé envía un mensaje claro sobre situación de Neymar para el Mundial 2026. Oficialmente, Neymar queda fuera de la convocatoria de Ancelotti para Brasil. Lesión de Neymar. La estrella brasileña se lesiona el muslo solo 2 semanas después de regresar tras una rotura del ligamento cruzado anterior. EQUIPO de lesión del ligamento cruzado anterior de Neymar. Actualización sobre la lesión de Neymar. Se perderá la estrella brasileña la Copa Mundial de la FIFA 2026. https://sundayguardianlive.com/sports/Neymar injury update. Will Brazil star miss FIFA World Cup 2026? Tras un nuevo revés por lesión, el último informe genera preocupación 208,196.